Hell yeah, sur la web rock station Vinylestimes, le classic rock radio, en direct avec nous depuis la Norvège, Mr. Morten Veland. Hi Morten, nice to meet you. Hello, how are you? Yeah, great, and you? I'm fine, thank you. Okay, welcome tonight on air on 213 Rock. The name of the web rock station is Vinylestimes Classic Rock Radio, and thank you for accepting my interview request. Yeah, it's my pleasure to be here tonight. Ok, le groupe Sirenia est tout proche de sortir son 10e album studio, Riddles Ru and Revelations, prévu pour dans quelques heures, soit à minuit digitalement chez Napalm Records. L'album contiendra 11 titres et plongera l'auditeur au cœur d'un métal symphonique combinant un son puissant avec des influences assurément modernes, et oui, très modernes. Morten, Riddles Ru and Revelations is out at midnight digitally. I think the band must be happy after so many months of work. Yeah, it always feels fantastic, to have finished an album and to finally be able to release it. And this time, as always, it feels really great. The only frustrating part is, of course, the COVID-19 situation, and that we are not able to go on tour, to support the album like we normally would do. Effectivement, qu'il est très heureux que l'album va sortir dans quelques heures. Il sera disponible notamment déjà sur les plateformes digitales, donc vous pourrez l'écouter à partir de midnight. Ensuite, oui, ça viendra, restons positifs, cette histoire-là va se terminer, on l'espère, cette année. Et puis à partir de fin d'année, on pourra peut-être retrouver comme ça des tournées, des dates. Ça sera très important, ça, pour que les groupes reviennent sur scène. On en a besoin, effectivement, quoi. And your first single was released beginning of December. The first single was Addiction Number 1. After a first listening, immediately understood the musical orientation, which will be very modern and heavy on its production. Yeah, I mean, that's what we really went for this time. Something very modern sounding. Maybe compared to earlier albums, I would say that the new one is a bit less symphonic, and we're relying a bit more on keyboard work. Kind of retro sounding keyboards, a little bit inspired by the 80s. So yeah, I think it's definitely a very fresh and modern kind of album. That's kind of a direction that we set out for ourselves with this new album. Ouais, effectivement, que c'est un album moderne avec des sonorités un peu 80s au niveau des claviers. C'est un peu le style du groupe à l'heure actuelle. And the guitar riffs are powerful with some electronic vibrations. I think it's a brand 2021 of the Sirenia style. Yeah, I mean the powerful guitar riff has always been something important for us, and a big part of our sound and our music. So there's definitely plenty of powerful guitar riffs on the new album as well. Yeah, and I said with some electronic vibrations. Yes, exactly. Yeah, there is. Quite a bit of electronic elements in this new album. That's probably the biggest change, or what's mostly new with this new album. It's the amount of electronic elements that we have incorporated in our music, and also a lot of the keyboard arrangements and sounds being, quite inspired by the 80s. Ouais, effectivement, très inspiré dans les arrangements par les 80s, il y a des vibrations électroniques, donc je l'ai dit, c'est vraiment le style 2021 du groupe Sirenia, c'est leur son, quoi. And your visual side is dark, okay? And the voice of your singer, Emmanuelle Zoldan, come preciously to surround this dark side, because everything, there is a very charming balance, I think. There is a very charming balance between the dark side and the music and the voice, and the great voice. Yeah, absolutely. We've always been, very very focused on the contrasts in our music, and Emmanuelle, the singer, she definitely helps a lot with adding to that, and she has a fantastic voice. Yes. And she's really educated and experienced singer, so she's really able to sing all kinds of different styles, and for me as the songwriter, it's a big privilege, because I'm pretty much able to
compose, whatever I want, and she will always be able to sing that in a really fantastic way that fits really well with the music. Effectivement. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi Sirenia a développé son style 2021. Bien sûr, il y a des sonorités 80s au clavier, mais il y a aussi une superbe chanteuse qui s'appelle Emmanuelle Zoldan. Vraiment une très très belle voix. Elle le charme tout le côté. Elle donne une puissance incroyable au côté dark side. Ça entoure en fait. Ça entoure tout ce côté visuel. Dès que vous écoutez la musique, vous avez la pochette comme ça qui vous apparaît à l'esprit, et là tout de suite, ça prend une autre dimension quoi. Ça, c'est vraiment tout l'intérêt, effectivement, la musique, la puissance, le côté électronique et la voix. Voilà, c'est ça. Sirenia, c'est ça, c'est vraiment très très beau quoi. And today, your fans listen to the music, but also at the visual at the same time. Finally, they spend their time in the front of our phone screens, because it's very important to listen to the music plus the visual. Yeah, I mean, I'm kind of the old school type of guy. Music, I prefer to have the physical CD in my hands. Maybe when I listen to an album for the first time, put on the music and being able to check the booklet, read up on the lyrics and everything, and it kind of adds to the whole listening experience, I think. Although the times have changed a bit in the last years, and I think maybe especially the younger generations now, they are not really that used to the CD format. They are more, listening on streaming services online, and maybe not that concerned about the booklets and things like that we from the generation above, we're really used to that from our early days and forward on, Aujourd'hui, la jeune génération, elle écoute sur les streams, elle a tout dans son téléphone. Hein. Nous, il y a encore une vingtaine d'années, on avait encore le CD, on écoutait le CD, on avait la pochette. Et pour encore avant, ceux qui avaient le vinyle, c'était pareil. On avait tout dans tous les mains. C'était pas du téléphone, c'était soit du vinyle, ou alors il y a qu'un 20 ans maintenant, c'était du CD. Aujourd'hui, le téléphone, les streams, vous avez la pochette, la musique, les paroles, vous avez tout dans un combiné complet, quoi. And I think this is new, very modern approach to discover a new album for the young generation. Yeah, I think it seems, like something like 90% of all the sales of music today is digital. Like only 10% left, which is physical sales, CDs and vinyls, and even some bands I see even still, release on cassette even, for the fun of it, or like collector's items or stuff like that, but yeah, today, I mean, something like 90% of all the music is distributed digitally. Effectivement, que 90% aujourd'hui de la musique, elle est en digital, hein, donc elle sera vendue de cette manière. Il reste 10% pour le marché physique, c'est-à-dire CD, vinyle, et puis encore quelques cassettes pour les collectionneurs. Effectivement, c'est le marché d'aujourd'hui, quoi. And on your second single, we come to Runes, the very dynamic track and very many changes of atmosphere. It's also very intense. Yeah, I think the second single, we come to Runes, is kind of a typical Sirenia song, although it's kind of a modern production this time. And yeah, that's definitely typical for our music, making songs like this, with a lot of dynamics in the arrangements and a lot of changes in atmosphere, in intensity, and all these things that make great dynamics in the song. And so I think it's a typical Sirenia song, and it's also one of the reasons why we choose this song for the second single, to also present for the fans a song that is, kind of familiar in a way, and that sounds typically like Sirenia. Effectivement, que c'est un titre typiquement dans la mélodie Sirenia, notamment du côté dynamique, atmosphère. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi ce titre We Come to Runes en tant que deuxième single. And in these parts, charm and balance are on your two voices, a death metal voice and a melodic voice. It's very epic under electronic atmospheres. Yeah, you have the typical interaction between the two different voices, which make this great kind of contrast, which we always like to
to have in our songs. And it's definitely a really variated song, I'd say. With there's a lot of things going on and a lot of different kinds of parts and so on. So I find it quite the song is like a journey in a way, and it takes you through many ups and downs, from the beginning throughout the song until the end. Effectivement, ce titre est un beau voyage, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'interactions notamment, and with a very beautiful solo by Nils Courbaron, your guitar player. Yeah, he's a fantastic guitar player, and he's the one who has written almost all the guitar solos for the album, and he's done a fantastic job with the album. Ouais, effectivement, dans ce titre, dans ce second single notamment, qui s'appelle, je rappelle, le second single We Come to Roots, il y a deux voix, il y a une belle voix death metal, il y a une belle voix féminine, ouais, c'est vraiment charmant, elle vous entoure, je vous le rappelle, d'Emmanuelle Zoldan, et puis il y a un beau solo de Nils Courbaron, c'est vraiment très très beau ce single en tout cas, ouais, c'est top cool quoi, ils ont vraiment réussi quelque chose là, c'est bien abouti quoi, ça c'est sûr. Riddles Ru and Revelations was produced, mixed and mastered by you, Morten. Is this the first time at this level of work? The mastering part was the first time. I've been mixing some albums in the past as well. I did, for example, my Morten album, the solo album that I did something like 10 years ago or so, and I also mixed one more Sirenia album in the past. But for most of the albums, I've been cooperating with other sound technicians in this line of work. But this time I did pretty much everything myself. And two reasons for it. One of the reasons, the situation being what it is with COVID and all the travel restrictions complicating things, and also that it's something that I've been working a lot with, especially in the last years, with the production side of things, and it's something that I really like to work with, and something that I would like to maybe do more in the future. Et alors, effectivement, il a déjà masterisé auparavant, il a déjà mixé que des coproductions, etc. par le passé. Mais cette fois-ci, il a tout fait. Du fait aussi, il y a eu le problème de Covid-19 et tout était bloqué, lockdown, etc. Donc l'histoire, vous la connaissez par cœur. Et en même temps, donc il a tout fait. Il a vraiment tout fait. Donc c'est vraiment un haut travail. Il y a un super level là-dessus. Il y a un high level. C'est vraiment bien. Je vous dis, l'album, lui, il sort dans quelques heures digitalement sur les plateformes. Je vous invite vraiment à aller l'écouter déjà dans un premier temps et ensuite de le commander sur les sites respectifs de Napalm Records, notamment pour bien découvrir, surtout pour acheter ce disque. Ça, c'est très très important. And I'm sure you already have a lot of ideas in your head for the artistic future of the band at this moment. Yeah, I mean, always. I'm always getting new ideas, and I'm kind of recording them along the way, making sure that I don't forget ideas and stuff like that. So for now, I already got a lot of basic ideas for the next album, but it's still a little bit early to say what kind of direction I'm gonna take. I need to spend a bit more time with trying to find a unique artistic direction. We always try to bring something new and fresh to the table every album that we make, and so we want to make sure that with the next album that we also have something that sounds fresh and different for the fans. Ok, effectivement, bien sûr qu'il a déjà quelques idées comme ça dans la tête qu'il trotte, ça ne s'arrête jamais en fait, et c'est ça le secret de l'histoire, ça ne s'arrête jamais. Et il est déjà en train de travailler dessus pour proposer toujours quelque chose de nouveau, toujours quelque chose de frais pour les fans à écouter, toujours quelque chose de nouveau et ne pas se répéter, c'est ça, voilà, c'est ça le but. And what about the cover of Desireless, Voyage Voyage? Is it surprising? Yeah, I mean, that song is a song that I have been a big fan of since the day it was released. Actually, I remember hearing it on the radio in Norway in 1986. I mean, the original version from Desireless. I heard it on the radio when I was a little kid. I think I was 8 or 9 years old, and I really liked the song even back then. And I think there is kind of a melancholic vibe and feeling to the song, and it's a minor-based song, and I think that's what made me, become, kind of fascinated by the song. And
I've been a big fan of the song ever since, and it's one of those songs that we actually also played a lot on the tour bus, for example, when we were out traveling with Sirenia and Duff. So it kind of really made sense for us to do a cover version of it at this point. Also, especially since the new album is to some extent inspired by the 80s, then it would make sense for us to do a cover version also from a song from the 80s. Effectivement, comme il le dit, il a écouté cette chanson en 1986 dans les radios en Norvège. Il était vraiment jeune à l'époque, il devait être âgé de 8 ou 9 ans à peu près, puisqu'il doit être daté de 77. Et en même temps, oui, il connaissait la chanson donc de Desireless, et puis voilà, elle est apparue sur l'album. Et comme l'album aussi, il y a une pointe, une influence 80s, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les claviers et tout, donc etc. Donc il a trouvé l'idée très bonne de l'avoir. Et puis en plus, comme la chanteuse parle français couramment, alors j'ignore sa nationalité, par contre, elle s'exprime en français, mais vraiment d'un perfection en français, parfait quoi. Et la chanson est vraiment bien reprise quoi. Je vous la passerai demain. Demain je la mettrai en playlist. Je vous la préparerai. Le Voyage Voyage donc de Sirenia, c'est en titre bonus de l'album. Donc je rappelle tout simplement l'album de Sirenia, le Riddles Ru and Revelation. Il sortira tout à l'heure, c'est-à-dire dans à peu près, dans 2 heures. Il sera même pas dans 3 heures. Il sera disponible à travers tous les réseaux, toutes les plateformes mondiales. Voici le track listing. L'album démarrera avec Addiction number 1, ensuite Towards an Early Grave en 3, Into Infinity en 4, Passing Seasons en 5, We Come to Runes en 6, Downward Spiral en 7, Beneath the Midnight Sun en 8, The Timeless Waning, ensuite en 9, December Snow, en 10, This Curse of Mine, et en 11, Voyage Voyage. Le line-up, c'est Morten Veland, guitare et vocals, Emmanuelle Zoldan, female voice. En tout cas, elle chante super bien. Ça, c'est très très belle voix. Nils Courbaron, pareil aussi, de très beaux solos à la guitare et aussi un petit peu vocal. Et Michael Bush à la batterie. C'est top cool quoi. Ça, c'est Sirenia. Ouais. Morten, after this story of COVID-19, I hope to see you on tour or festival next year. I think this is for next year, 2022. Yeah, I really hope so that we will be able to go back to start touring again sometime soon. For the moment, it doesn't look so good, but hopefully later in the year that it will be possible to start touring again. Effectivement, je pense que ce sera pour 2022. Tout redémarrera en 2022, hein, parce que je pense que cette année, ça va pas être possible, le temps de faire vacciner, etc. Vous l'avez compris, quoi. And do you have a message for the metalheads listening to us right now? Yeah, I would just like to say cheers to everybody, and in Sirenia, we really hope to be able to come back on the road, to start touring again and play concerts for you again. It's something that we really miss a lot, and really looking forward to also perform the new songs for you live. And in the meantime, just stay safe and take care of yourselves, and really hope to see you soon. Morten, thank you very much. Merci beaucoup. Thank you very much for this live interview, man. Thank you. My pleasure. Thank you. Yes. Tout de suite, on continue en musique sur 213 Rock, le Vinylestimes, le Classic Rock Radio. Voici le single We Come to Runes by Sirenia. 213 Rock.
hier sur la Web Rock Station Vinylestimes, le Classic Rock Radio. Vous l'avez entendu, Morten Veland, le guitariste leader du groupe Sirenia, était en direct avec nous ce soir sur Vinylestimes, le Classic Rock Radio. Sympa le mec, hein, vraiment excellente interview. Je rappelle que l'album sortira digitalement dans quelques heures, soit le 12 février, mais à midnight tout à l'heure. Riddles Ru and Revelations. À l'instant, nous sommes écoutés We Come to Rune sur 213 Rock. Allez, on continue et on termine la soirée avec Ghost of Atlantis, le deuxième single, The Lost Compass sur 213 Rock, le Vinylestimes.